di gërëm bu baax a baax di jégalu itam ci yéex a door gi light amut léegi jënato lañ taal pour mën a def programme bi parce que xam nañ yéen ñëpp a ngi toog di ñu xaar di nuyu ñëpp nag tey am nañ fi gan gu am solo waaye am fi tamit suñu ay panélistes waaye ci biir panélistes itam ñu am fi spécial panéliste léeg-léeg dañ koy faral di am koo xam ne du nekk guest boot dafay nekk ay panéliste boot spécial one boo xam ne du nekk kuy ñëw every Wednesday boot léeg-léeg mu bokk ci ndax da ngeen doon gis muy àddu ci suñu yenn programme rawatina ci suñu réew moom ci kanam dinañ ko bàyyi mu nuyoo Abdoulaye Bojang mi ngi fii dellusiwaat na ndax misoon na Wednesday bële nga xam ne si lañ ci jógew nit ñu bari ngeen ko doon laaj ndax suñu réew léegi famille la panélistes yëpp bu ci kenn absene rek nekk ci yeneen da ngeen koy namu di nuyu Sekou Dieng bu baax di nuyu Abdoulaye Bojang Mamadi Kourang ñoom ñëpp ñu ngi fii suñu gan gi nag dina leen jaaxal ndax tey Hadji Souane la mujj nekk xam naa ne moom sax panéliste la waroon nekk waaye mu mujjee nekk guest dinañ leen wax nu mu demee balaa may nuyoo ak suñu guest yi suñu panélistes yeneen yi Mamadou Sabali special presidential advisor di Mamadou Sabali moom moo waroon nekk suñu guest loolu moo waroon a nekk ba ci last minute yi mu ceeñ moom Mamadou Sabali joxoon nañu kàddoom bañ defar li nga xam ne mooy flyer yi everything yëpp génn public li ñu bëri apprécié toon ko doon xaar programme bi tey nekkul moom lu muy ñëw rek moo tax nit ñi di seetaan suñu réew dañ ko seetaan with him without him suñu réew moom nit ñi dañ ko seetaan but at least xëy na moom it mu bokk ci government bi doon special advisor waroon na ñëw addu fu réew mi toll ñu bëri doon bëgg a déggoo si moom ndax bokk na ci ñuy xelal président bi si nan lay yóbbee réew mi ci yu bëree bëri rawatina sax ci wàllu économie nga xam ne moom loolu ci lu mu spécialise ci la bokk mu disappoint ñi nag bu baax a baax loolu mun naa ko wax because of tey ñuy seetaan mën nañoo toog ne gar mi dañ gisoon nga wax ñu ne ndax since ñu mujjee fii laa leen waxoon ne moo nekk suñu ges kon soo leen ko gisut mun ngeen ma laaj correction yu bëri waaye moom moo dem ba last minute mu jugee man nag communiqué tut ak man waxut ma dara bi ñuy mujjee déggante daal lu ma waxoon mooy dinaa fa nekk and I will be there on time yàlla def daal waaye xam naa ne ñëwut so anyway noonu loolu rek laa bëggoon a ubbee lu tax ba ñëwut nag loolu moom moo ko xam bu fekkee jagadi yaram la yàlla na ko yàlla may mu wér ak lu mën a doon rek moom moo ko xam daal yàlla na nekk jàmm incha allah jërëjëf tey nag suñu guest Hadji Souane la National Youth President bu UDP dañ waxtaanee tey yu bëree bëri balaa may ñëw suñu special panélistes yi ak suñu yeneen panélistes yi li nga xam ne dañ ko waxtaanee jëm na ci Massembe post by election ci diggante UDP NPP coow li ci amoon yëpp ba élection bi gis ngeen nu mujj demee dinañ ñëw itam ci biir élection bi sax wala post élection bi am na yeneen yu ci xew not rek results yi not rek UDP lu mu win ba gis nañ tamit ki nga xam ne mooy Baboucarr Bakhoum mu am benn kàddu yu mu yëkkati mu jur coow lu bëree bëri ci bureau mi yenn kàddu yoo xam ne daf ko yëkkati jëmalee ko fi nga xam ne mooy ca Kiyang dinañ ñëw itam ba tey ci loolu ASP Binta Ndiaye nekkoon fi ki yore kàddu police yi moom ci boppam tamit am lu mu bind ci social media muy Facebook sax loolu it am leneen lu mu ci jur coow li bari dinañ ci dikk $100 million yu ñu doon laam-laamee ndax moom lañ spend pour def independence celebration maanaam ñu màggal bis bu Gambie moom boppam di ñu ngi ko doon laam-laamee waaye Ministre of Information dëggal na ko ci jotaay bi nga xam ne mi ngi ko doon amal ca West Coast Radio ci Coffee Time doon ko amal suñu doyen boobu di Peter wax na ci loolu itam dinañ ci àddu waaye ñu waxaat ci leneen ku fi nekkoon njiiti réew moom mi ngi ba Équatorial Guinée waaye ba tey daal ay kàddoom ak i mbiram ba tey mi ngi lëmbee réew mi moom Yahya Jammeh dàq na ki nga xam ne mooy honorable Bakary Badji bokkoon ci ñoom dàq na ko ci langam gi wala ci partem bi ginnaaw ba mu fësale ne dafa bëgg a doon candidate loolu itam dañ ko waxtaane bokk yi lii ma tëxëñ fii moo nekk topic yu ñuy waxtaanee dina am yeneen yu ñu ci toftal ci biir waaye lii moo nekk main topic si laata nag ñu ci xuus dañuy nuyu foos suñu guest bi ba pare Mr Souane ñu ngi lay nuyuwaat di la bàyyi nga nuyoo ko ñu ñuy seetaan. Thank you very much Karmi kontaan naa pour ma nekkaat fii bi mooy suma ñaareel yoon bi pour ma ñëw si programme bi fii di ñuy sa docteur Mamadou ma nuyu suma oda panéliste yi tamit mel ni Mr Bojang ak ñeneen ñi xamal leen bu baax waaye di leen nuyu ñeen yëpp di wax ne kontaan naa pour ma nekk fii di viewers ak ñu ko dee déglu later on di leen nuyu ñoom yëpp di leen sant ak seen time yi ñu ko dee bàyyee pour toppa waalim seen dëkk bi ak seen réew mi pour xam lan moo si nekk so kontaan naa ñaareel yoon bi pour ma nekkaat. Thank you so much Mr Dieng. jërëjëf Garmi
maa ngi nuyu fans si Eyeafrica TV yëpp di dalal suñ gan Bojang ak Kurang di la nuyu yow tamit ak Eyeafrica TV seen technical staff bi administrative staff yi yëpp ak suñ fans ak ñu toog di bàyyi si luñ nekk di seetaan Eyeafrica TV surtout ma suñu réew programme bi so maa ngi nuyu ñëpp di leen wax asalaamaaleykum. jërëjëf ma ñëw si Mr Bojang maa ngi lay nuyu good to have you again. ñu ngi nuyu ñëpp sant suñu borom kontaan nañ dellusiwaat waxtaan ak suñu special guest ak suñu special panelist waxtaan bi dina ne ñu ngi ñaan dëkk bi mun a dem kanam yàlla dimbale ñëpp maa ngi nuyu suma brothers yi fi nekk yëpp Mr Jeng Mr Kurang ak Mr Doudou Dia ko fi nekku tey ak ñoom Sirifo ñoom MC yëpp ñu ngi nuyu suñu fans yi nuyu Gambia yëpp ñu yaakaar ne incha allah yàlla dina continuer di ñu dimbale. macha allah ma ñëw ci suñ special panelist bi Mr Bakary Ba nag bii mooy first time ñu gis ko physically ci Eyeafrica TV but suñ programme yu bëri da ngeen daan gis muy àddu ci phone bi mën naa wax ne sax moom ci team bi la bokk Mr Ba ñu ngi lay dalal ci sunu réew tey. Bojang oncle Mamadi Kurang ki nga xam ne ñu ngi jokkalante lu bari tey la yàlla dogal ñu ngi gisee ak our special guest tamit Mr Sone ñu ngi ko nuyu bu baax di profito tam di nuyu liggéeykat yi Eyeafrica TV yëpp di leen waa jërë ngeen jëf aw jaa ngeen jëf si liggéey bu rafet bu ñoo def parce que ñu ngi toog fale ñu ngi gis ñu ngi follow yeneen ñoo eete ak Gambien su bari ñuy seetaan commencé ko seen njiit bi Lamin Kanté ak staff si fi nekk yëpp liggéey bu takku lañ dee def profito tamit rek di waxaale ne like li nga wax ni tamit ñu ngi koo dëgëral parce que dina doon nice tey ñu am fi presidential special advisor mu bokk si waxtaan bi alli su ko mëntu na meeg sa waroon naa reach out tamit jox la ngantuwam parce que fii Eyeafrica TV man nu ma ko gisee is a independent panel ñëpp am nañ fi kaddu muy NPP muy UDP mooy doy te waxtaani réew moom su ñëwee tamit ñu féete si wàlli nguur bi tam war nañoo ñëw bokk si waxtaan bi I'm so happy to be here it's an honor di nuyu panelist yëpp ak VOC jërëjëf. Thank you so much Mr Kurang. est-ce que du yaa tax saa mu daw bi ko dama gis nga pose affaire yi rek waaw ma ne naka la général bi mu ñu ngi ko doon parel ambush lañ ko prépare moom sax am naa su gisee panel bi tey dina am ne boys yi ñaa ngi sol ay boots ay jeans gars yi dañ ko prépare ambush waaye fortunately for him daal mu forma ko so ñu ngi ko nuyu fu mu doon di nekk youths are happy dañ bëggoon mu ñëw fii mu justify mu gën a justify depuis independence bi yooyu di nuyu suñu special guest bi tam Sawane mbay kontaan na ngay welcome nekk xale boo xam ne long time di ko yàgg a xam tey foog ñu appreciate ko daal because nga nekk a youth leader sawar ñëw si platform bi where you are knowing that you are going to agree to disagree foog naa loolu is a compliment lu jar na compliment tey di nuyu suma ko panelist itam Sehu right wishing you and Bojang happy independence suma brother itam Bakary alhamdulillah tey nekk na loo xam ne the first day maa ko meet physically meet nañ social media constantly di waxtaan di exchange ideas di agree a lot of times it's like a comrade so I'm very happy tey ne suñu holidays fii time bi is not available mu spare time ci holiday bi war a enjoy na nekk si beach bi yooyu noonu di ñëw fii toog concerned with the development of the Gambia, concerned with the development of Nyanija, so we give him a welcome suñu déglukat yi tam di leen wish happy Ramadan in advance parce que fu mu nekk nii daal xam na waa Cissé Kounda yooyu noonu Cissé Kounda waaw thank you so much ñu dem straight ci kii Haji Suwane Massembe by election bi coow li si amoon yëpp campagne bi UDP NPP bugg a ñëw nangu loo xam ne UDP moo ko moomoon because of ki waral by election bi UDP la ndax ki fa nekkoon dafa génn àdduna so comme nu ko yoon santaane rek ñu amal by election so UDP bëgg na ñëw pour xëccoo ko ak yéen but
li mujjee am mooy UDP moo ko mujjee jël maanaam retain na li nga xam ne mooy seat bi am 700 votes NPP am 513 but coow li ci am yëpp lu ci juddu woon yëpp because of am na ñuy wax ne UDP wartu am dara loo xam ne war na ko foog ne because of lu moom rek la jël because of even Mamadou Sabally because of xëy na su fi nekkoon correction bu ñu ko doon njëkkalaaj bokk na si boobu moom lu mu wax mooy boo xoolee amul dara loo xam ne win nañ ko wala lose nañ ko ndax li UDP moomoon rek la jël soo yow bi nga déggee statement bu after election bi ak coow li ci xawoon yëpp soo yow ban jàngat nga mën a def ci loolu noonu yëpp ak tamit am na ñu ko jéem a méngalee itam ne signal la to 2026 ndax election bi am na dara lu mën a def ak 2026 presidential election. Thank you very much. Di la nuyuwaat ak the viewers. Man dama gom ne election bi it was not like luñ moomoon lañ jël. Su fekkee ne luñ moom loolu lañ jël comme ñoom ñu ko doon waxee ne duñ doon am ñaari boor di contest for that seat. Su fekkee ne benn boor moo ko moomoon. Waaye ku fa nekkoon is a candidate ndax parti bi moo ko present woon mu dem through election boobu noonu moom mu nekk winner bi. So yàlla dogal ne moom du mu tal taamam bi si loolu nag su xewee loi bi dafa ne IEC pour ñu oote ñu mun a xam ne ndax nit ñi buggaat nañ jëlaat beneen candidate wala déet dañ bugg a maintain so su fekkee ne automatique la duñ doon am by election dañ doon am rek automatique rek UDP ñoo continuer rek with any other candidate waaye ngir ne ñun moomuñ ko dañ ko gañoon rek gañe bi nag si nit ñi lañ ko jël so il faut ñu delluwaat si nit ñi boobu noonu moo tax ñun tam ñu am yaakaar bi so yaakaar baa tas yaakaar bi bu mu tasee amuñ lu ñu wax il faut ñu défendre sa boppa si loolu rek waaye lu fa feeñ mooy ne askan bi comme ñoom seen campagne bi soo ko seetee was not based on the performance and the delivery or services of local government ñoom seen campagne bi yëpp dañ ko doon campagne compare ko di presidency mooy ne councilor bi dafa war a am direct liggéey dafa liggéey directly with the central government mooy the ministers and the president instead of the chairman or the local government authorities there ñoom doon campagne ne soo gisee ñoom ñi ñëw foofu noonu ñu bëgg a candidate bu Lamin Jaaju NPP candidate bi ñu bëgg a ñoom ñu votal ko mooy ne su gagné moom dafa liggéey ak Barrow directly moom moo nekk seen message bi seen diggante ak Barrow seen diggante ak central government bi mooy seen candidate bi Lamin Jaaju si lañ dee mun a am yoon yu baax si lañ dee mun a am electricity si lañ dee mun a am ay women's garden vegetable gardens yi so ñoom seen campagne yi yëpp dafa base pour promote a presidential candidate instead of a councillor so ñun nag dañ wone foofu noonu mooy ne campagne boobu noonu soo gisee muy xew ne by election boobu noonu nag it went through like a councillor moo fa nekkoon mu gaañu so therefore the performance and the authority of council lañ doon promote so ñaari yooyu noonu la diggante bi nit ñi taana it was not like UDP ñoo ko moomoon campagne la boo xamante ne dafa ubbi pour parti yëpp ut benn parti rek moo dem foofu noonu pour ñu compete wala ñu oppose di incumbent parti mooy di UDP mooy MPP so bu ñu demee ba léegi ba gars yi xam ne dañ lose election bi mooy dañ war a ñëwaat ñu ne foofu noonu UDP ñoo ko moom so ñun dañ dem rek pour test waaye UDP ñoo ko moom that was not realistic in fact lu fa feeñ mooy ne soo gisee UDP seen votes yi dafa increase foofu noonu at some certain point yes am nañ fa degrees Turanka Banta wala ak fale Jomar we were minus 8 votes Turanka Banta we were minus 24 votes but dañ am increase Massembe with 128 votes ñu amaat increase tamit su Kolior with 54 votes Kolior ak Massembe UDP ñoo winoon Kolior waaye the past election mooy 2023 local government election bi MPP ñoom ñoo gagné foofu mooy seen candidat bi Lamin Jaaju waaye this time around dañ ko overtake ñu win ko ba ñu add extra 128 votes on top of what we have get there the previous election so dafa mel ni UDP ñun dañu am yokkute foofu noonu nekkul rek dañu win tamit de waaye dañu amaat yokkute si election bi so election bi dafa def comme ni ñu ko defee soo gisee seen ministres yi dañ fa dem lot of prominent people including officials of their foreign ambassadors seen officials yi mel ni Fabou Sané ak ñeneen ñi ñoom ñëpp ñëw nañ fi teew foofu noonu loolu dafa wone ñoom dañ jël lii comme like it was a kind of a national election
dañ ko jël xaasi test match pour 2026 election bi so test match boobu noonu moo tax ba mu xomba ku xamutoon Massembe démba tey ñëpp a xam Massembe it was because of the MPP's intensity on the campaign and the way they prioritize that ward means that every citizen was focusing and concentrating on the presence on the Massembe election nekkul ne dañ ko concentrate ngir ward election rek la but they ko consider it was a test game particularly for both sides MPP dañ ñoo wax ne su fekkee ne gagné nañ foofu noonu mais UDP have no say so UDP ñu ne su comme MPP suñu bàyyee ba MPP win foofu noonu mooy ne daw gonna demoralize our support base and it's going to be a struggle towards 2026 moo tax competition bi tight noonu waaye at the end of the day the one who was very strategic and then was very organized mooy the UDP ñu ñoo mujjee win seat bi balaa ma dem ci panélistes yi yan tactics ngeen def because of most of the time yéen UDP li ngeen dee wax mooy li amoon 2021 du amaat because 2021 presidential election yi amoon na loo xam ne jàppoon ngeen ko ne dafa am ba tuuma yi ngeen teg ne election bi feewul moo xam ci process bi la ba ci election début ndax daf ci bàyyi election bi ni doo bokkut ak presidential election but election la tamit ndax dafa am yeneen tactics wala stratégies yoo xam ne use ngeen ko pour jéem a def loo xam ne ñeneen ñi bu ñu bëggee def dara di ngeen leen mën a jàpp wala comme yi ngeen ko waxee ndax am na stratégie yoo xam ne UDP bi put na ko in place ci by election bi passé nii. waaw am na yeneen stratégie yi mun nañ koo wax waaye am na ñeneen ñi duñ ko mën a wax. waaw ñu mën a wax ne mooy ne ñoom seen public reaction bi. Towards because ñu nga xam ne Gambian election particularly during campaign period inducement def dee overxew sax may dem si nit ñi yaaxa seen xel yi si wàllum alal wala yaaxa seen xel yi si wàllum state resources yaaxa seen alal yi si wàllum initiating projects within the campaign periods so façon yooyu noonu try nen ba try ñu counter leen si loolu soo gisee campagne bi balaa muy commencé wala biir campagne bi sax bu mu war a commencé after nomination bi rek gis nañ Dou Sano ak candidate bi through the governance initiative indi nañ fa ak Greda taxawal ko si mbedda bi indi fa candidate bi woone waa Kiyang ak waa Massembe ward ne gis nga candidate bi gis nga Greda bi candidate bi moo dem si ñoom ñaan leen ngir ne ñu ñëw Greda pour ñu leebul yoon bi waaye ne du ñu em si leebul bi rek de ñoom that was just a start-up suñ demee ba ñu votal candidate bi mooy dañoo commencé di sampa yoon bi maanaam dañoo am godron si kaw yoon bi that was a purely an inducement xam nga loolu mooy ñoo yaaxa xel nit ñi si loo xamante ne yow xam nga ne budgetiloo dara pour loolu xew waaye ngir ne ñoom dañ ko soxla indiloo ko si time li ñu ko soxla waaye time yow boo soxlee gars yi time boobu noonu nga dem initier boobu noonu pour yaaxa seen xel yi ñu mën a voter sa candidate bi loolu benn la so bu ñu defee loolu ñun tam gis nañ indi nañ suñu counter strategic messaging mooy ne nekkuñ dañoo em rek pour wax rek waaye dañoo dugga si nit ñi wax ne li gis nga projet bi lii ak lii moo war a tax projet bi ñëw fii waaye projet bi bu mu ñëwee time bi nii yéen war ngeen naa xalaat ne lii ñëwul fi ngir yéen seen intérêt waaye intérêt toog bi moo tax projet bi ñëw fii su ko ne seen intérêt la dafa waroon a ñëw fii balaa tey because this cannot happen here without the government bringing it through their annual national budget waaye su fekkee ne indi leen ko foofu indi ñu ko si annual national budget bi means that they are using it as an inducement package pour yaaxa seen xel yi yéen ngeen mën a votal seen candidat bi suñ fa jógee nag doo leen mos a gisaat gaay so def nañ a very good sensitization on that particularly one-to-one engagement lañ ko def ba ñoom sax seen nit ñi yoo xamante ne leen support sax gis nañ ko loolu politique naxaate la xam ne loolu politique naxaate la ñaareel bi mooy ne élection ñetti guddi balaa élection bi élection def si dee yaaxa def si dee mën a yaaxu xam nga so ñetti guddi yooyu noonu ñun tamit taxaw neen gis ne léegi it is not about to campaign on policies because that has already happened so bu campagne bi close léegi ku nekk mu ngi toog ne pour xaar bés élection bi si lañ day try pour dugga si nit ñi ak alal ak loo xamante ne mooy matériel pour mun a jël dara su fekkee ne ñoom xam ne foofu des du seen base lu ñoo def ne mooy dugga ak alal wax la le gis nga élection bi soo demee nga sànnil carte ku nga sànnil carte ak ñun suñ candidat bi ñoom ñëpp di seen lii la so beta yow nga jël lii nga jox ñu sa carte bi loolu noonu ñun taxaw nañ guddi ñetti guddi yooyu noonu ñoom nelawuñu ñun nelawuñu soo gisee vidéo yi sax loolu mun na ko woone fu ñu dugga rek dugga den si ñun suñ xamee information ne ñu ngee dugga fale most of the time they find me there with my team Sidi Ndiaye ak ñeneen ñi ba ñoom seen boppa
dëgg dem ne ba confess ne particularly Sidi Ndiaye mu fekk ma bu ko anga ñun campagne bi dañ ko gis ne comme nekkul xuloo nekkul xeex lii is about policy and idea promotion so man create na environnement boobu noonu si ñoom pour nañ ñeme wante buñ ragal wante because it's not about fitna it's about to engage the people the community on policy and program based politics at the end of the day those people will choose who they believe ñun dañoo dem su ñoo dem nag bu ñu dem nag ñu ngi xuloo di dem wala seen xol yi ñuy metti déedéet jaru ko so Sidi Ndiaye am na si loolu noonu am na how to call it he has the courage to approach me lu ma wax ne comme yow doomoo nga xangal fu ñu dugg rek yaa ngi fa ma ne ko ne yéen a nekk doomoo yi ñun ay village leen fu ngeen taxaw rek ñun ñoom fa so that means that we have discouraged him totally because am na particularly Jomar no Jasobo ak Jomar dañ fa am a strong intention pour mu ñu yaax vote bi foofu noonu so man nag I have credible information about that one so li ma def mooy ne dama organise particularly Jasobo dama organise the entire village indi leen si benn centre laa lay indi ñoom yëpp. ñoom si. non waa dëkk yi. the voters. because dëkk bi tuuti la dëkk bi. in the eve of the election. the eve of the election. so lu ma around 2 AM. bu gaa yi jóg dem foofu noonu around 1 AM ñun ñëpp ñu daje ñu fekk ma foofu noonu 12. so bu ma déggee gaa yi ñu ngi ñëw foofu ma dégg in advance so bu ma àggee foofu noonu ma try ma mobilize youths yi. ak some elders pour ñun ñëpp ñu ñëw si bantaba bi foofu noonu. def fa luñ fa. waaw ñu bu ñu ñëwee si bantaba bi ñun dañ organise like an Afra show. Afra show bi si loolu ñun si suñu xalaat bi si loolu lañ mun a joxe xaalis jël karta waaye under that bright light that cannot happen there so bu ñëwee ak seen moto yi Lamine Thiam ñëw Sidi Ndiaye ñëw Maimouna Cissé Dabo ñëw ñu xool environnement bi dara mënut a xew xam nga man suma moto mooy may paak musique mu play man suma boobu may taxaw di dance ak nit ñi so bu ñëwee the whole village saw that wii Bakary S Jaaju ñoom seen boppa xam ne ñun fii suñu amee vote sax du passé thème xam ne loolu dat guddi so dañ discourage totally ñoom ñu ñibbi waaye ñu call for enforcement xam naa dañ joxe message ne Haji is at that place so Fabou Sané ak tamit ñoom Amad Jité ak ñeneen ñi tamit almost 6 vehicles again so ñoom tamit xam nga intimidation tactics yooyu waaye xam nga ku dem tires jot na ko kenn du ko mën a tiit loolu léegi so may taxaw foofu noonu ñoom ñu ñëwee wuu pa ñu taxaw ma ne boys yi taxaw la rek fu ñu nekk nañ nekk foofu noonu kilifa yoo xamante ne like dañ garder seen cartes yi ñun tam bëgguñ ñoom tamit laaxu so ñu ñëpp ay gisandoor foofu noonu kenn du dem fenn fii lañ nekk ñëpp so that help us a lot in case if they I'm not saying they will but in case if they intend to do that one it's going to be impossible because doo ko mën a def su suma président bi foofu noonu doo mën a dem mit kenn si këram ñëpp a nekk si bantaba bi fii tey so foofu lañ nekk ba 4 AM so ñoom Rainbows bi ñëw ñoom Lamine Thiam ñoom téye yoon bi bugg a dem boori Jomar ma call suma team bi ñoom Sirifo ma call leen Sirifo Sonko so ñoom Sirifo Sonko tamit jël yoon bi daje ak ñoom ñu takk si Jomar so foofu tamit gis ne ne fii dara mënut a xew so in fact Jomar what happened foofu noonu mooy ne waa dëkk bi ñoo génn ñu ne doo leen campagne is close doo leen si dugga benn kër fii su la ñëwee da ngeen naa ñëw si bantaba ñu ñëpp ñu gisaan waaye doo leen fi dugga benn kër so coo bugg a faa mba xew so ma call Sirifo ma ne leen buñ nangu coo xew xam nga buñ nangu xuloo xew nañu engage guys rek based on humanity ñu ña brothers and sisters so nobody should fight anybody let us just base it on a very responsible way because guddi la xamante ne ñun ñu ngi protect ñun ñu ngi try seen alternative bi so loolu jaru kenn xuloo ak kenn so na Kamlo boy Sirifo try na loolu try na his best so therefore there was no kind of a chaos even though some of them were very angry at the NPP side but ñun dañ try di control suñu boys yi bul kenn xuloo lu ñu war a def rek nañ ko def rek because ñun karta yi ñooñu soxla suñu laal te karta yi rek they are okay to go anywhere so mënuñoo dugg si kër yi so si ñun gom ne loolu it contribute a very important role as far as protecting the voters right to go and vote without being induced is concerned so lu xew mooy ni ñoom tam dañu am yaakaar fale Toranka Banta so the same ñaari guddi yooyu noonu man lu ma def depuis ma dem man tamit Toranka Banta mooy suma base because dama dee lakka Paul comme doomi Paul so dama dem base Toranka Banta so ñoom bu ñu ma gisee foofu noonu waa dëkk bi yëpp géey na xam nga di ma teeral di fecca di taacu xam nga di woy si Paul bi xam nga ñoom dem foofu noonu ñun man tam dafa ma contrôle foofu noonu so instead they go and induce fale ñu fekk postas UDP ak candidate bi mu ngi dugga si xam nga si kër yi yëpp ñoon foog ne ñun léegi dañ jënda foofu noonu ñun tamit so si lañ mun a investir seen doole bi foofu noonu ay sujeer yi ay mili machine yi ay xaalis yi seen xaalis yi foofu la dugga
so tax na ne ba UDP ñun si suñu xalaat bi ñu drop significant amount of votes, around 24 votes line for drop, but it was based on their activities to engage the community and give them a material that can spoil their minds to vote for the MPP, because MPP yóbbul fa dara. In fact, UDP ñoo fa indi development like borehole ñëw na fa council bi late indi na fa borehole, street lights ak mel ni loolu, even milling machine indi na ko foofu noonu. So ñoom buñ présenté seen milling machine bi foofu noonu, waa dëkk bi dañ leen ñun dañ am milling machine fii, dañ am borehole, yàlla ak UDP. So si ñoom dëkk boobu yow because Kabada area bi dañ di wax foofu MPP area la. So dañ foog ne léegi dëkk bi yëpp dafa change. Moo tax ñoom almost 50 vehicles ñetti guddi foofu lañ beesee, dafa mel ni airport garage. All right. Dinaa ñëwaat ci yow ma ñëw si Sékou Dieng Sékou Massembe by election bi jur na coow lu bëree bëri si réew mi ndax gis nañ tamit UDP seen bopp ñoom tamit ñoo xam ne ñu màggaleen seen biir parti bi dem nañ fa, ñoom Talib Bensouda Thiaman Yankuba Dabo ñoom ñëpp dem nañ fa boot, waaye dafa mel ni ñoom dem biñ dem foofu noonu am na lu mu leen jural because of li ñu bëggoon am nañ ko mooy winne. But gis nañ ci other side muy NPP ministres yi dem nañ fa, gis nañ fa ministre of information, gis nañ fa ministre of agriculture, even ministre of health demoon na fa ak yeneen but ak deputy speaker Sidi Ndiaye, but at the end of the day luñ bëggoon amuñ ko, ñàkk nañ that seat ak am na yenn allégation yi ñu doon def ne spend nañ 5 millions ci election boobu noonu, that by election ñu bëri doon xaaj ne lan la, comme boo waxee sa maybe gars dañ foog ne ndax da nga nekk di discriminate Massembe, but lan mooy too spécial ci Massembe election by election boobu noonu ba tax government bi déploy lu toll ni noonu ci seen ñi at the end of the day wii nañ ban analyse nga si def ak lan nga foog tamit moo tax NPP ñàkk li nga xam ne mooy dat site boobu, because ñoom li ñu doon wax before mooy win nañ already Mamadou Sabally gis nañ ko most of his post merew moo ko de but damaa jël because dafa wax lu bëree bëri si election bi, dama daan gis his post dama nekk just di quote from him ne election bi c'est done deal already. So ban jàngat la ci Sékou Dieng di def si nu results yi ñëwee UDP winaat seen site bi nga xam ne ñoo ko amoon. jërëjëf Karmi si laajte bi maa ngi nuyuwaat suñ viewership bi ak suñ gan bi and the co-panelist. dama doore fi nga ko daanele mooy Mamadou Sabally bu ngi wax ne wiin nañ also li ma wax ci loolu mooy fu competition am ñuy compete ñëpp a di am confidence ne dinañ win. So pour politicians yi wax ne they are going to win loolu kenn du wax ne duma win wala mënuma win. ñëpp dañoo wax ne dama win nga pour because dañ bugg a win. So loolu lu Mamadou Sabally wax noonu ak keneen ku nekk whether UDP or NPP loolu dafa nekk wax boo xam ne dafa normal. bu ci tegu mooy waa gis nañ ñu fa dem si ministers and other national executives waaye loolu yëpp ñi nga compté noonu ak ñu gis foofu noonu they are all politicians comme nuñ gisee mayor bi chairman bi mu dem ñeneen tamit ministres yi dem nañ and all that. So politique moo fa am moo amoon Massembe politicians yi jóg pour dem def seen politique bi te li ma gis moom dëgga follow ma ci biir waaye li ma gis mooy especially on social media maanaam ñaari team yi yëpp di same strategy lañ play and te ñëpp foog naa kenn du mun a weddi loolu noonu politics of inducement loolu amut si benn faana. Gis nañ fu Talib dem allegedly mu jooyee xaalis Rohim Malick Lowe dégg naa ñu ko wax waaye dégg naa tamit NPP comme ni nga ko déggee spend nañ almost 5 millions waaye lii yëpp mënuma ko verify because fekkewuma ko te gisuma tangible evidence nga sooy wax si nit wala sooy wax si dara da nga xaar ba nga gis loo xam ne ëllëg suñ la tegee place di nga mun a wone some kind of evidence waaye man foog naa si élection yi Massembe bi lu ma wax mooy ma congratulate the candidate that won and wish the other candidate good luck. They congratulate the UDP on the election victory and then ma hope ne the candidate who win dina yóbbu something that is of interest to the people
not along party lines, but in line with the interests of the community. Because at the end of the day, wow, degala ninyi den jël palace in the name of their parties, party ticket more than for the yobu. But the reality is, once you become the one in charge, you are in charge of everyone. Yange represent anyone, whether they voted for you or not vote for you. In fact, the reality is ninga yobu fofu nonu doesn't belong to you, because kendula muna wahne development you faneka then jël halis from their pockets. It's not money that they own. But of course you can commend them for ensuring that the resources are put to good use. Why come ñu jël ko diko momal sen bopa man ma def li sudut man li ak lele du happen lolu yep waxi politique la waxi yo xamne la am nit su ko xolé dina xamne amut fum tegu. But overall dama wax ne alhamdulillah kon since duga nañ ci election bi and then ñu came out of it peacefully. Deguñ kufa any serious problem or so any confrontation bo xamne the history is going to remember it for the longest time. So once again I congratulate candidate UDP bi fogna Bakary Jaju, and then congratulating UDP as a party, and then that's it. Yeah. Okay. So but lan nga fogg mota NPP lose mala like that question but dafa melni well luita a party lose moy lum invest yep, because comme lima la bëgg correction bi moy liñ gis ñu invest ci election bi, not like financially but like even deputy speaker damut assembly yu bari pour focus foofu noonu. Minister of information jël na time pour mën a dem foofu comme lu ñu invest yëpp ak stratégie bi. So lan nga foog because am na ñu koy relaté ne dunda bi dafa métti, dafa am ñoo xam ne dañ nekk di xaw ma nuñ ko waxee sa punish président bi si li nga xam ne réew mi daf ko méttee comme ñenn ñu ko waxee. Am ñoo xam ne ñu wax ne dañ doyal si moom because of mbiru taataam dañ ko bëgg a discourage comme moom. Am na ñu ko jàngatee noonu so moo tax ma bëgg a jox yow nan nga jàngatee moo tax am na tamit ñu ko jàngatee ne loolu moo nekk li nga xam ne mooy stronghold UDP la lii lañu expectoon ne result si nii la mën a demee. Am na ñoo xam ne boobu analyse lañ si def so man dama bëgg a xam Seeku Jeng moom ban analyse lay def ci ne lan moo tax NPP ñàkk élection yooyu. ok jërëjëf foog naa sa tontu bi partly tontu woon naa ko sa laajte bi tontu woon naa ko bi ma waxee comme luñ invest in terms of the people that went there li ma la tontu si loolu mooy ñu fa dem politicians lañ. All the ministers yëpp suñ fa demee they are politicians, they are on political appointment and they are affiliated with the ruling party. So suñ fa demee they feel na they putting their feet on the ground for their party. Ñu ngi try pour seen party bi win te contest la boo xam ne ñëpp a bugg a win comme ni ma ko waxee on the other side UDP tamit gis nañ Talib from KMC, Yankuba from Brikama Area Council, Massembe is miles away from them. Why? All their time and everything to go there. So, nekuma the compare, like for like here. But lumabuga wahmway, each of these people belong to different groups and you compete into an election. So, then them new different party be the little effort moon and then. Ñu xool naka la moo demee so the issue here mooy lu tax nit di lose election or di win election, that is just by the choice of the people. te ñu bari can have people can have different theories ne ok ñii dañ lose because Massembe is a stronghold, ñii dañ win because am na ñu bëgg President Barrow taxaw third term. All of these are theories that have not been tested, right? So, Luta NPP win, the people of Massembe ward then exercise some democratic right and they feel they are comfortable with retaining the UDP leadership in that ward. So, if they are comfortable with that, you make a decision, and then that decision goes in favor of UDP and their candidate. Fogna Lichineka Moy. Ñu def lu President Barrow def rek di congratulate candidate bi ak UDP. And then we look forward to the future. All right.
Yeah, Mr. Bojang, nan ngay jàngatee Massembe election bi by election bi jàll na UDP moo win but gis ngeen lu ci am balaa election day bi campagne bi nomination bi ak campagne bi ku ci nekk ak ñi nga yóbbu but gis nga government bi wala NPP sax sorry use nañ som ñi nga xam ne NPP lañ bokk waaye nekk tamit ci government bi di liggéey comme ay ministers ñu dem foofu but at the end of the day UDP moo win réaction si nag bëri na gis nañ ñenn ci NPP ñoom li ñu jàpp rek mooy amul dara loo xam ne win nañ ko ma la ñu lose ko because lu fa nekkoon UDP ñoo fa nekkoon te ñoom ñoo jëlaat liñ moomoon rek so yow ban jàngat nga ci am Mr Bojang. jërëjëf moom comme suma booda seeku nu mu waaye mu ne a lot of the theories if not all that he has mentioned are not tested and proven benn theory nag boobu is tested and proven lim na ko limu ko xawma waaye xam na is proven that Gambians they punish hardship. Gambians punish hardship. jafe-jafe maa ngi ñëw jafe-jafe nit ñi de maa ngi moo tax ma ne maa ngi ñëw. lan mooy proof bi. ma ne maa ngi ñëw. waaw may ko seen ñëw. fan la proof bi nekk loolu laa bëgg a amal amoo continuer. ñoom ngeen ñëw may ko just allow ok maa ngi koo déglu fu mu wax ma fu. bàyyi loolu waaye. déedéet dama bëgg a xam rek. ok ma ne maa ngi ñëw. ok. If I want to say, the spirit in the July 22nd revolution was born out of the need to ease our livelihood, our livelihood, our lives and livelihood. This is not what only Jammeh had told people, but equally what the Edward Francis Small and the others say. No taxation without representation. Because you are representing us and bringing things that are not in our favor. They only increase our hardship. You come to 2017, that was the campaign. The Gambia is hard, it's not easy, it's that. And then we punish hardship. Exactly the same. That's the proof. All those people that fought for us to be independent, their campaign was nothing but human security, hardship. So obviously, the people of Massembe have done great because they understood that even a government minister who rides on a car that can actually, make Massembe, the whole probably 25, 50 compounds of Massembe can live on $12 million in terms of rice only. One person is giving that. And that guy does not even know how much a bag of onion is. So that is what they are punishing. You cannot come to me without even knowing the jumbo I buy, how much is it? And you want to tell me that you know my problem. Was it the same thing they punished in 2021? No, you started your discussion by pointing at me and what I said. So you have to respond. Now you have invited me into the discussion. I'm still waiting for the proof. I have given you the proof. No, you have not given me a proof. It's not for you to accept my proof. No, you asked my proof. I said it. No, you expressed an opinion. Okay. Because if you ask, and you asked me for proof, and I told you the proof, and I showed it to you. If you ask another person the build up to 2017, they will have a different version, and we have had that. Okay, now all of that is not based on. Allow me. This is it. This is why I don't want to talk when you talk, but I always want to remind you. Now, but you involve me. Okay, Mr. Suare. No, before had you go said to here. No, allow me. I'm still answer trying my to. point. I'm trying to respond to you now. Okay. You are not okay with what I have given you as proof. Because that is not proof, it's an opinion. Okay, just put it that You have way. to tell me a Allow me a scientific basis. What have we said here which is scientific? allow him. Okay, no problem. Just No allow problem. him. Yeah. What have we said here which is scientific? I'll give up because he cannot answer my question. No And he problem. cannot provide It's fine. What you assume is not my problem. You see, he has said one of the major contributing factors to the shameful defeat of the NPP is the fact that they were able to have what you call security of voters and their integrity by organizing Afro Party, whereas nobody can come and whatever. And it is of the opinion of some people that the 2021 presidential election was stolen. What's your opinion? Allow me. You want to listen, you listen, you wait. You cannot be asking many, many questions when they are not even the same. That is what people have opined, that in fact, it's stolen not because they took
people's voters card and then gave it to Barrow, but they have allowed the process to allow those that should not be allowed to vote because they have the means. And this is what UDP said they have seen. And somebody in the NPP confirmed to me that, in fact, these people went ahead before us and made so anywhere they suspected that we could potentially do X or Y, they blocked that. That is a confirmation that, on the whole, something really happened in the 2021 presidential election. So this is it. Again, why would my teachers, Massembe, I call them my teachers. Something like that. That's what I'm telling you. No. Say what okay, allow me, if you want to know this something, I can tell you, because it is not an offense. The truth is, allow me, it's not your tone. When I'm done, when you come, you can follow up. No, but you asked 5 questions on follow up only. No, because you started your discussion by inviting me into your discussion. I said, what is tested? If you had answered the question. I have answered that question. No. I said, what is tested? If you had responded to Garmi, I wouldn't say a word. No, you don't have to help him. Don't help him. But when he invites people into the discussion, but sorry, he has to be willing to take points from them. Yeah, sorry, Mr. No, Garmi, you are the one who should ask him. No. So he said something happened. What happened? Something happened. All right. Right? You should ask for clarification. This is significant. déglu leen rek man lu ma bëgg mooy each of you dafay am 8 minutes yéen sama panéliste boo xam ne seen boss la but su ma gisee ne courant am na ku dugg si time am moom mu alaaw ko dama dee bàyyi ma noppi because xam naa ne alaaw na ko since this person moom nekk bëggul comme yow nga intervene I can give you 2 minutes after him soo bëggee wax fekkee daf la tudd nga bëgg koo tontu no problem I can give you 2 minutes because of noonu la dee demee yeah so loolu la but Kurang man always I will ask follow up question but moom su paree naa ko laaj na ko okay lii ak lii I don't want to interrupt him so that's simple as that. Okay, okay, now let's make it straight at the right time, right? No, let's make it straight. This is a serious allegation. Yeah, but I will ask him. No, I will ask him. There is no serious allegation in this. Okay, you said something happened. Yes, now when you say something happened, is that serious allegation? As a concern, what happened? Okay, good. What happened? What happened is, from insiders, there were attempts for. Allow me now. I have said here an NPP guy. I have said it. There's nothing to hide about that. Yes, an NPP guy told me that what they did first was to know what the problem is and where their base is in real times. And for that, they did a caravan to tour the entire world to know, because what they put as markers is when you go to a ward, go to a house, if they love UDP, there's a chance you will see a placard or something that represents their affiliation. They did that. From there, they came and knew that there are possibilities, but what is there is the best strategy would be, let us get an independent. That did not work because when that was discussed, some people went against that. And then they knew that, okay, let's see how we penetrate. Bojang is a gymnast. You said the 2021 election was stolen. Everything he's right? saying. Now you are jumping into Massembe. Bojang, I mean. but you see the problem with no, allow me. The problem with Mr. Kurang is he is getting old and his ears cannot hear well. Nobody, I did not say. But I'm not old. I'm younger than you and I'm still hearing what he's hearing. Yes. That it was stolen. Here you said, I said, yes. No, you said something happened. No, allow me. We justified the 2021 claim of UDP and UDP said the election was stolen. Allow me. So if there is something that happened that justifies I'm not speaking for any party. Please. No, dive in. No, he cannot dive. He has to go straight you to cannot come here and tell Gambian people something happened. And then when we ask you what happened, then you are jumping and all the way to Massembe. It did not happen. Yeah, I mean, people want to know what happened. No, Garmi session bi dafa humba de. I know you have. Bi moy session bi bala Ramadan. And then even lol mota sabali daw. Lan? Because of this. Man, affair is Sabali. No, it's not you. You are not Sabali. Because of I see many reactions here. Garmi luta Sabali ñëw Sabali dafa daw. So many questions here. Yeah, they are asking me questions. So I have to answer. No. But by the way, I have to answer. So many people are asking me why Sabali no Sabali dafa daw. But léegi lu ma bëgg a wax. What happened is this. Okay.
Just like Mr. Jeng and many other people What said. happened where? 2021 or Massembe? You are not following. His ears are a problem. We are very keen students, brother. You cannot come here and... What are we talking about? Is it not Massembe? We are keen students. No. Is You it not spoke about Massembe? 2021 and spoke about Massembe. We are very... No, I'm trying to have an analogy. Which analogy? Okay, but Your please, analogy please. for Wale Haral, let me put our house in order. Legi. So you allow me? so you want to build 2021 Can you allow me? Yeah, sorry. from 2025? Segu, Legi, please allow him pour mu continuer. Legi mom. Garmi feyawul. No, I'm of course. No, Garmi, hanga bi amane feyawul. Matar. No, Garmi amane feyawul. The guy asked Yango me jo to free Arama pass. wala lena. Wow. Arama wala lena. Do ko muna jo free pass. Fu mu commencé dafa chomba fii mu chopoti fii mu buga dem fale mu chopoti fale ñu ngi ko pin down onto the basic. Exactly. Right? Man fu mo wala re. Dafa leer. Wait for me, Garmi. Mr. Kura. Dafa leer na. Okay, all right. No, allow me. Da ngeen yàkkamte rek. Ngeen yàkkamte. Léegi déglu leen ko léegi Yàkkamtiwul. déglu leen ko su waxee oh non Yàkkamtiwul. Segu Dieng Segu léegi déglu leen ko su waxee ba pare bu fekkee you are not convinced di nga am time pour respond Kurang if you are not convinced di nga am time pour respond please su ko defee ñu mën a Carte table. If you cannot convince them, confuse them. And we cannot be confused. Bojan cannot We confuse cannot be us. confused. He cannot confuse us. then allow him please dañu am yeneen Arithmetic. As far as I know, God has not given the two of you any might today to pin me. Because you are just rushing. You don't even want No, to we hear are not me. rushing. You are diving and everything. Okay, all right. Okay, now what is there is Continue, please. Something happened. yes. What happened is, as the claims of Talib have given Nangam, Key have given Nangam, similar counter claims were given, and an MPP guy, bigwig, told me they went to a particular place, and they were told that Talib came here. I think it is this Torang or something, and he gave 20,000. That NPP guy told them, we are not going to give you anything if Talib gives you that. Okay. You understand? He said they actually knew when they did the caravan that the only thing that we could do is to maintain those who were voting for us. And for that to happen, they need to make, devise a mechanism. But they realized that mechanism, when you look at device, which would be inducement. Actually, if you look at it technically, these people already have done their thing. Now, what he said is, some people, when you tell them even voters card, they will tell you, no, ñun suñ voters card bi dig nañ. No. Alleg mo yow lo ne Talib dafa joxe. Ana loolu accusation li nga wax accusation. Mane dama dega. Bojang sa time na mu ngi dem de. No, why ñu ko def de. Okay, but man dama wax ne dama dega waaye I will stop addressing their questions. Okay. Full stop. I'm going to the real issues. All right. The real issue is the people of Massembe decided to punish hardship. They decided to choose UDP. They decided to go in for UDP because Congratulations to you. if the councillor who was there actually tried to get them a bowl, a milling machine, the government, The council. the councillor, The council, not the councillor. It's not his money. This is what I'm telling Yeah, you. if you say the councillor is an inducement, but it becomes an inducement. You see, you see, Yes. these people are The late something serving else. council. No, but who That's did what that? I'm saying. What, did he bring the borehole from his pocket? Was it from the personal pocket? No. It was from council. But who said it's from this personal pocket? No, Yeah, you said the but- councillor. but- If yeah, you but say I the think- councillor, you see, we want to be Some guy- politically some guy. correct here, brother. No. What passed on the Some guy street do cannot pass here. Absolutely. You came here and said the councillor give them But a the boho. serving councillor- It is the the council. councillor and the council are It is the different. council. You see, we know when you are in the central government as borough, you should campaign on the merits of your central government. Absolutely. If you are in charge When of you are the talking, local you woke up government, today, wallahi. you should You will not be talk. accountable I'm telling you. and campaign on the basis of the performance track record of your local council. All right. Absolutely. Continue, Mr. Bojang. You are heard. Time am jenadi. Time jeexagul de. because Yow you yaay go time interrupt- you go interrupt rek. So léegi yéen ñu ko interrupt anytime ngeen interrupt ko I will minus some minutes from your time. Jërëjëf. ma add ko si boobu so yéen du ma leen jox exact More time. than 30 minutes léegi. Jërëjëf. Okay. But allow him to Yes, finish let me pour make my madame si case. Suñ because just of we panel have bi so war naa many wax nag. yeah at least but allow Bojang to land Okay. after madame si moom.
because am na yeneen topics yu ñoo waxtaan, not just Massembe only. What I saw in Massembe is the people of Massembe have done a great job for Gambian. They have shown to the Gambian people that politics of deceit, politics of lies, of anything that actually is not the reality and is not in the best interest of the taxpayer will not work. Because if a government that is in power, we pay everything to that government to bring development for us, they will only bring a grader to Massembe when they need votes. Then they knew that that government is a joke. 8 years. One car that the minister rides on or drives can give 25 compounds of Massembe full year food. Yet you have never been there. Even the consumption of onion, you don't know how much it is. And you want to come to us and say, okay, we want you to vote for me. To vote for what? For backwardness? Underdevelopment? They are not going to do it. And that's what they have said. And you know what? That resonates with what the public opinion is about land. President Barrow. His time is up. The public opinion is President Barrow is not taking the right direction. That's the public opinion. How did you gauge that? Okay. How many surveys came out? Just say President Barrow, what? Just some seconds. You have to clarify things. You're going to say things and then... The survey that came out, Afrobarometer, what did he say? We discussed it here. What did he say? 77%. No. It says Sekujang is from Jambanjeli. No. And 77% of what? 77% of what? Of Gambians say Seku is from Jambanjeli and he works at Sarap. No, that's not what he said. No, that's what he said. You don't know. I'm telling you. No. How can he deny me for things that he does not know? No. 77% of what? I just need clarification. Yes, I'm not clarifying. Can you wait? No, but what I'm clarifying is Sekujang is from Jambanjeli. He works at Sarap. That's what the survey says. Stop at Jambanjeli. Okay, that's what the survey said. Now you are satisfied. Yeah, that's the survey. That's what the survey said. All right. Yes, the Afrobarometer survey said that. In case you don't know. But now, what we are trying to explain. But then, in response, I want to say that. No, but what I want to say. No, Garmi. What I want to say in response. Okay, so let me go to our special panel. Yes, Mr. Ba. Let me take the same question rek lay laaj mooy Massembe by election bi léegi jàll na UDP moo win. But gis nañ ci campagne bi dem nañ ba foog ne presidential election la. Like because of nu ko ñaari parties yi joxe dayoo ñu gis fële ay mayors gis fii ay ministers di dem foofu noonu boot ban jàngat nga ci am ci election boobu nga xam am na ñuy wax ne li mun naa nekk ay réplique 2026 ndax du signal yu mel noonu because of am na ñu analyser noonu am na tamit ñu wax ne UDP dañ jël luñ moom rek amul dara loo xam ne dina ko def ak 2026 so yow ban gis-gis nga ci am jërëjëf si laajte bi di profito rek di nuyuwaat again panelists yi di wax Mr. Sawane welcome laajte boobu is quite important first and foremost dama bëgg a congratulate suma Toma Bakary Jaaju the UDP candidate and also congratulate the people of Massembe because election bi was very intensified diggante NPP ak UDP campagne bi metti woon na trop waaye kenn déggu fa xuloo kenn déggu fa coow kenn déggu fa ngiro ak ngaayo in fact we saw some pictures where rivals were joking and laughing lii lañ xam si Gambia so we congratulate the people of Massembe on that peaceful by election ak tamit leadership yi UDP ak MPP yu fa dem yépp tamit they manifested that te foog naa ne lii tam dañ si war a jànge si loolu roye si 2026 because election is not about insulting it's not about hey da nga bugga ma bugga it's up to the people to decide secondly tamit li nga laaj ci lu ma si jàngat mooy I was following it on social media because election bi on social media was well publicized man si suma gis-gis I think UDP did their homework because léegi it's not just about the party but candidate bi tamit daf dee matter because si suma gestu ak si suma xam-xam lu ñu ma wax si Bakary Jaaju he's a youth activist he's very connected footballer la woon team captain la woon si Massembe foofu noonu xam nga façon kooku noonu su bëggee dara ndaw yi dañoo nekkal si saitam yooyu noonu so and I think that was also a significant aspect fi nga xam ne UDP have played a significant aspect in there then tamit su ñëwee si yëfi election bi man si suma gis-gis dina aba Uncle Kurang slogan MPP and UDP they are 6 and 9 ñun noonu lañ leen dee ooye they apply the same tactics the same principles yooyu noonu and you know what pour man I would have thought ne because by election la dafa am ku gaañu léegi it's not about xëccoo place
léegi politique tamit need na a bit of decency waxuma ne NPP luwaa joxuñ leen doole pour ñu def candidate luwaa jox na leen doole boobu noonu waaye lu doon gën a nice kon ka kii ku fa toogoon yàlla dafa moom bakkenam at that time yooyu noonu foog naa ne tamit waroon nañoo bàyyi sax by election bi mu nekk on oppose xam nga ba beneen election cycle bi ñëwaat loolu su MPP ñëwoon ne ok tey UDP ñoo fa nekkoon yàlla def na ne candidate bi ni gaañu na so dañoo bàyyi UDP ñu continuer ba temps bi nii jee xam nga loolu tamit daf la day jural leneen léegi du xëccoo bi rek si tànga gi you can be strategic foog naa ne tam ñu bari tam ñu support MPP seetlu nañ si loolu ne tamit even though lu waa dooleel nañ MPP ñu def fa candidate foog naa ne it would have been right because ku fa gaañu di lead candidate ñu ngi ko ñaanal yàlla xaare ko arijana suuf sedda si ko he came from UDP so dina doon nice tamit MPP xëy na bàyyi leen temps bii nii ñoom ñu replace ko ak their candidate ñu joxe statement wane Gambia yëpp ñun de this is the reason why we don't want to feel a candidature loolu dina doon lii te Massembe tamit duñ ko mun a emale ak 2026 because it's a small ward of about 1,500 voters xëy na nu UDP tactique buñ faa def pour win ak the control that they have there su ñëwee si general election in 2026 dafa difficult because Gambia is bigger than Massembe right ba pare secondly tamit Barrow war nañ see jàngat si election bi because am nañ 2 election cycles since the 2021 election because buñ fa génnee dañ dugga si local government elections bi te gis nañ si local government election bi UDP end up winning Banjul UDP end up winning KMC UDP end up winning Brikama Area Council soo boolee ñetti councils yooyu noonu xëy na soo xaafee Gambia bi almost into half councils yooyu ñoo ëpp voters so MPP tam war nañ say jàngit lii du mun a nekk ne like it can be replicated in 2026 but waaye soo seetee election cycle bu passé ak Massembe election bi it's siding towards UDP waaye UDP tamit they cannot be complacent man si suma gis-gis I think they need some kind of consensus because gis nga lu ñoo oowee incumbent daf day difficult pour nga teg ko down gis nañ ko fii for 22 years daf doon hard pour ñu génnee Jammeh the only time buñ am chance mooy bu opposition yi yëpp ñëwee nekk benn then that's when we had the chance so it will be difficult pour ñu toog fii ne this is a chance this wonee na ne UDP dina win 2026 waaye tamit for na NPP tam they need to strategize because soo bàyyi xel by election bi in Massembe dafa mel ni ñu jógee out of Massembe ñoo gënoon a bari sax in Massembe they were invaded gis nañ si board lii nii kam si muy NPP UDP they were camping there te lii was just a by election but tamit dañ gis significance bi te foog naa ne tamit mbor bu nekk su daanoo daf day joxe excuse su ma ngeen ba yolomoon su ma ngeen ba fireeku woon I think the right thing to do lu président bi def mooy ñu congratulate UDP on their hard-won victory buñ leen tuutil si seen win bi because ñoom NPP su nekkoon ñoom ñoo win dinañ ko doon celebrate waaye tamit understandable mbor bu daanu tamit du ñëw rek ne daaneel nañ ma jëlla bu set yooyu noonu xëy na dina ñëwee ak some elements yoo xam ne it gives them ne lii ak lii moo happen but comme lu Mr Sawane explain fii nii tamit joxe na a very good statistics because mu ne soo seetee the previous election ñoom their voter number dafa increase so xam nga doo mun a wax ren ne comme ñoom dañ jël luñ moomoon parce que dañ jël luñ moomoon ba pare yokka si tuuti yooyu noonu tamit so loolu tam baax na léegi ñu appreciate ko it's a well fought by election and I think this is the model for 2026 because Gambia bi dafa tuuti pour yeneen yi xëccoo gi ngiroo gi ŋaayoo gi yëpp waaw mun naa intensified waaye na rafet rek parce que su rafetee rek su demee ba passé xëy na kii sa cousin la xëy na kale sa baajen la yooyu noonu but I believe ne Massembe pour man si suma gis-gis si ñaari candidate they've elected the right candidate because lu ma gestu si moom comme lu activities yu mu dee def as a youth ak yu demee in fact sax man doon tooñ NPP maa ngi ko doon jéem a associate with Sirifo Ceesay because léegi balaa election you would know ne things are not going right for the other candidate man bu ma gisee seen candidate bi and how things were going in fact before the election I've posted that ma ne la it looks like the NPP candidate is already defeated te loolu moo happen yooyu noonu and loolu ko firndeel mooy candidate bi played a big significant role foofu noonu léegi di nga gis election am xëy na man former UDP like for example in the KMC mayoral election Bakary Badji is a close friend of mine I met Bakary Badji musuma meet Talib si suma life
But when it comes to that, I did endorse Talib because of a candidacy. Nekutone because of mom UDP la. So legi candidate bu party gel that they play significant role, and I think that has paid off for UDP. And tami because Massembe dafa tuti, they all have their militants there. Ñom ñep stobante nañ of politics of inducement yoonam because su ñaari parti mom moy lolu ci côté bobu non. All right. Mr. Kurang, so yow ban jangat ngay def ci Massembe election by election UDP mo win, NPP ñak nañ. So gis nañ tamit lu mu leen jaraloon so at the end of the day gis nañ some reaction from them tamit di wane ne dara losing ko wala lu ñu win fii because of UDP moo retain lim moomoon rek but I think bu fekkee amul dara lu ñu doon lose ak yi waaye ñoom ñu doon jéem a xëccoo bu fekkee ne amul dara lu ñu war a ñàkk foog naa looy xëccoo rek am na ko war a ñàkk ak ko war a am so at the end of the day bat yow ban jàngat nga am foofu si loolu. di commencé di congratulate UDP si win bi. Candidate Jaju, they go congratulate in a highly contested election. For now, election be, come Lundan Wakrek, dig so whole political parties new contest election. Lucy Gena am sola moinga watch and strategy. Nyom I pay to win the electorates. Gis na NPP ñëw nañ di wax affaire sampa ay tax ay naka ay yoon ntole si loolu bondi jang ko menembe adi lawolo so they propagated the idea of infrastructure as the ruling government and di wax ne soo leen ñu joxe kii ni li ngeen am di ngeen am lu ëpp loolu why ñoom ñaari yëpp government lañ ci LRR because UDP for 8 years léegi almost ñoo nekk di control the Mansakonko area council so lépp loo xam ne local level development la ñoom ñoo responsible so ñoom tam ñëw nañ ñu ne suñ candidate bu fi nekkoon wala man ma ne suñ council ñoom dañ ba tey ñoom ñoo fa nekk because candidate Bufanekon, he was part of the council of Mansakonko area council. And they have their development plans. They allocate, the funds to the wards to make developments. Yakarna ne ñom tam use nañ lolu to come back and say soon candidate be indi na len a borehole and this and that. Tay su fekkee ne NPP kon ñu ne indi nañ yoon ñoom ñu ne waaw yoon bi seen taxe la NPP tam ñoom tam ñu naka ñu ne waaw indi nañ booxool ñoom ñu ne waaw taxe bi ngeen dee fay ci marché Soma bi moom lañ indi di leen sampal booxool so what do you have iko kiital 6 and 9 the strategy bi mooy is still inducement la because taxpayer bi ñoom ñëpp accept nañ ne the taxpayer right amul nekkut ne moo la amel bor def leen take central government for the NPP to bring development right and NPP is not talking about the cost of living nekkuñ di waxtaan ci affaire yi loo xam ne tey mooy soxla nit ñi right maalo bi courant bi right ak transportation bi marché bi num seere noonu la nit ñi bëgg a dégg boobu NPP dañ ko avoid so ñu went into inducement te UDP nit ñi tam dañ bëgg a dégg area council bi naka la moo doxee lan moo ci nekk ñoom tam dañ avoid debate boobu noonu so ñu ne Bakary naka ki fi nekkoon indi na bohol sampal leen ñii ñu ne seen MP ak seen ñii ñu fi nekkoon ñoo leen sampal yoon bi ci naka Kabada and all other places around the Kiang so léegi lu may wax su fekkee ne ñoom loolu mooy seen stratégie pour am voters soxla Gambian si di national consensus fu mu nekk nii mooy ndax luñ fi am moo fi war a continuer léegi na central government system buñ fi am moo fi war a continuer ndax local government system buñ fi am moo war a continuer ñoom question boobu ba tey des nañ ko answer in the Massembe debate.
dem nañ fa xicoo nañ fa ñoom ñëpp di same stratégie la ñii am nañ ay place yi mayor ak ay MPs ñoom Yahya Jammeh Sanyang ay naam vehicles lañ went which is subsidized by the taxpayer MP yi suñ ko solee ñoom Sidi Ndiaye subsidized by the taxpayer so 6 and 9 MPs subsidized the 6 and 9 mayors and chairmen subsidized by the taxpayer and then they all use the resources like they've been doing depuis because you need to know ñoom xamante nañ du tey understand nga lu yàgga dégg la right depuis 2016 ñoom ñoo campagne ndoor ñu ñëpp campagne ndoor du noonu ñu gaay ñu ñëw 2017 2018 mayoral and councilor elections and deputy election ñoom ñoo campagne ndoor du noonu so lii xamante nañ there is nothing surprise ne ñu ngi counter ñii di organize Afra party chicken ñii di organize chicken party but they are all the same they know each other trying to control the mind of the voter. Why do we have to keep the voter Chibantababi before set for Subaisi? Munatina, we don't have confidence. The voter should be like me and you and Bakari. I am from Kudang, he is from Nyanija, you are from Nyani, the other one is from the Basilam, and more baking. So Munatina, Ntemam Bota Bolonkono Dinding, even somebody Yen Sindik, Ikafonyoko, Malafi. No, I don't need that kind of protection. We need a political consciousness. The PDOIS, for example, is asking for a political consciousness, which the citizen can make a choice by himself without being coerced. So, 2026, going to 2026, Gambians, we agree with you. What have you said? In all this, what have you said? What is your point? What point? No, the point I am making... Sitting next to you cannot even understand your point. No, I cannot allow anything. I cannot understand any of your points. Ask your question. What is your point? In all these videos again, what is your point? What do you want to know? You don't get my point. I don't get your point. I need to get. What is your point? You are a slow student. Thank you. Just wait for a while. Can you be a bit slow? Can you be a bit slow? And you said the national consensus. Which data, which survey, which research, on what authority do you say is a national consensus? Can I answer your question? I was just coming to quote you. You said that the country they need change. Didn't you say that? Yes. Yeah, but so I am trying to tell you what kind of change the Gambians I don't want. ask what kind of change. You said there is a national consensus. No, you said my point. What data? You said my point. And what data? Did I mention data here? Yes, you said there is a national consensus. What is there to prove a national consensus? Which data reveals that? No, because you denied all those things. Hi? And I have not heard you. You said it. If you cannot convince me who is here, and you are talking about PDOS, philosophy, agenda, and all those sort of things. Yes, look at this guy. So you see how difficult it is for you to flow? Yeah, people are listening. All right. Interruption amna, interruption for the sake of interruption tam amna. Man teacher la, amna, wallahi woni. Right? For the sake of interruption. So in summary, Gambia luma wax ni moy Gambia fuñ nek ni. Gambians yaangi am soxla te ñu ngi am naxari. Soxla buñ am moy suñ économie bi nekkul di dem nu mu wara demé. Hardship. Dunda bi dafa jafe. Te ñaari nguur lañ fi am. Nguur bu mag bi central government ñu am fi nguur bu ndaw di area council ñaari nguur yi nag ñu nekk ci loxo NPP ak UDP yuhu bi mool la wuro o taatin na mool man kesoo bon di jabootu. Thank you. All right. ma ñëwaat ci maybe du ñàkk bu fekkee dafa am loo bëgg a tontu because yeah. jërëjëf pour opportunity boobu. I think waxtaan bi neex na. The debate is very open, or the discussion is very open, and I think it is centered on national issues. To be precise, li ma bëgg a tontu rek suma own poli nu ngoy suma own karamoko bi. No, I'm going to start it from the corner there. The issue of these 6 and 9, I think each political party or a politician, you have to try very well to create a slogan to defeat your opponent. And they can also see more.
Luler, if you cannot convince, you confuse. I think he's confusing, he's not convincing, because he cannot convince. The point on Massembe, so de gesuma introductory bi bu ma lache. Dama la wax ne buñ fa nekkon MPP li campaign bi tay is very transparent because I video la I audio la is viral everywhere. Unless you don't want to follow it. Fuñ taxaw rek baro lañ day jaay instead of the candidate. Ñun fuñ taxaw rek local government suma wax bi local government la fi indi. The videos are there. And we base it on, if they sell baro there, then we connect you to the issues of the current living conditions. You connect voters si loolu. Why? Si candidate bi, dañoo connect candidate bi ak council. Because ñun gom leen ne, suñ council at the councillors there, through the leadership of the chairman, has done what is expected from them. Even though development is a continuation. Continuation boobu noonu, comme li mu wax ne MPP ak UDP 6 and 9, maana councilor bi kenn warul wax ne councilor bi moo indi fii ñun fu ñu taxaw musuñoo wax ne council moo lay indil fii musuñoo ko njëkk a wax audio si and the videos are all there to prove that fu ñu mus a taxaw waa dëkk yooyu noonu ñoo dee wax UDP seen chairman bi wala seen councilor bi ñoo indil lii fii in fact the chairman is on record Landing Bisaan mu ne no, but I did not. I said according to the villagers when the MPP went there. No. Politicians will go there and sell borough and the central government, and they will go there and sell council. And sell the council and this goes back to what Mr. Kuran said. What Mr. Kuran is saying. What Mr. Kuran said is that there are two governments. The central and the local government. Yeah, you have authority in the local government. You're using the local government to get something for your candidate. Mr. Kuran is saying while the NPP is also using the central government. So Mr. Kuran, what I'm trying to clarify. My friend, I said the central government and the local government. Okay. But please, yeah, allow the guests to learn. The central government and the local government authority. So what Mr. Kuran is trying to put forward is that if like bringing a grader on the road at that particular time is inducement, means that the UDP also telling the local voters that it is the UDP who brought this thing here, or council who brought this thing here, is equally an inducement. Or even having That's what I'm trying to clarify. No, even having an Afro night. Allow me. Allow him, yes. Allow me, unless I'm not your guest. If I am, no, you're my guest, but we don't only leave the guest alone. You can make Sorry. No, sorry. So you can make your follow. Mr. Swane. Follow the rules. Follow the rules. You can make your follow. I can interrupt. You're my guest, but I can interrupt. Yeah, but he said no. He said no. But he said no, then allow him. You will have 2 minutes. I will give you 2 minutes. Before we go to the next topic. You gave him 8 minutes. He struggled to say anything. Indeed. So what I'm trying to, UDP and NPP is like the sky and the earth. The only justification people might be to argue is that Barrow is from UDP. That doesn't make UDP and NPP equal. The sky on the earth, how? Yes. Rampantly is there to solve based on policies, implementation, and the political will. Based on policy, what's the difference in policy? The policies, we have policies that is viral for you to see and is transparent. Where are they? You can connect them to MPP and see how it is. Give us key differences in your policy. Key differences in my policy is that, in fact, the current living condition you are talking about, it connected to, let's say, agriculture. The UDP is having a policy ambition, if they are elected into government, that we will invest heavily, in fact, 10% of our annual budget to allocate to agriculture. Yeah, that's from the millennium, the NPP National Development policy. It's not there. No. Yeah. It's not in the MPP but it is the UDP that wrote the NPP development policy. What? The National Development Policy was written by UDP. I'm talking about MPP. Yes. You are referring yourself to the coalition. No. UDP is not an architect of the coalition program. Okay, the architect of the coalition program is going. That's not UDP. What's your policy? UDP's sole program to sell to the public is the 5-point agenda. And in that 5-point agenda, we have a clear policy guide that tells you that we are going to invest 10% of our annual budget to that sector. Which nobody could deny that if it is today, we're talking about 5 billion Gambian dollars will be invested to that sector.
10% of the... 10%. How many percent is being spent right now? Right now, less than 2%. Less than 2%. 2%. Where are you going to finance the 10%? that you want to Very raise? clearly. Yeah. The loan and the grants you are taking, we are not even going far in that. If you take those loans and grants, because you are not telling me that... But when you were there, your finance ministers only took loans. They even use 700 million of public funds without policy, proper approval. When you were in government... So I don't know what they're talking about. You can only block a human being with a stick, not with a wall. You allow me to learn, then you see, you get what I'm saying. Tell us how the you're going finance to minister finance. has shown to the Gambian people that he's even going to cut an investment on by bringing in a vehicle policy that could save this country almost 300 million Gambians. How are you going to finance? But he never implemented it. He never implemented it. How are you going to But did he implement it? Sorry, please. Don't confuse me. He did not These implement things are very... Yeah, this program, it is a local program. Like either in Wolof or Mandinka or Fula. Yeah, even Kurang. Fula, Mandinka, Sarakule, any... Lima nekk di wax ne mooy UDP ak MPP comme politicien bu nekk sooy ñëw yoo xam nga ne kale how to call it bureau la mu ñinti ñu tam bureau la dia dama ko war a téye pour ñu boree so noo ko boree il faut nga stratégie sa bopp ñii seen stratégie bi mooy ne il faut ñu mun a wax ne MPP ak UDP 69 la ñoom tam ñu mun a am kaddu si askan bi bu dul loolu kenn du mun a déglu ñii waaye su dee loolu mooy déggal bi non dañ amul lu ñoo jaay because no Mr. Ba am comment because ñun suñ campagne bi Massembe Ward it is purely on local government policies and functions. Who follows the campaign? Because it's not secret. It's videotape. It's recorded in audios. So for them, they know what the council be so elected the current councillor. He is going to be somebody who is going to continue on the development trend where Mansakongo Area Council is now. That's right. And that Mansakongo Area Council can do il faut hananga hamu LRR. So for them it is only Mansakongo Area Council that council have erected a standard hotel training center there. Mansakongo Area Council. How much did he buy the bag of rice? I thought you would start by listing. Was it the same area council that bought a bag of rice for 6,000 for when the bag of rice was I thought that he's gonna start 1,800. He's gonna start making. I'm just asking. Under whose authority? The CEO appointed by who? No, I'm just asking. Under whose authority? The Please, CEO so appointed léegi by who? dama bëggoon ngeen may ma ma ñëw. waaw So dama bëgg mooy comme guest bi mu ngi wax ak ku mënti doon rek even sax panélistes yi bu fekkee ne moom nanguwut comme ngeen dugg si moom pare leen su waxee loo xam ne yéen d'accord leen I will give you each 2 minutes balaa ñu dem si beneen top kii su paree naa leen jox yéen ñëpp 3 minutes balaa ñoo dem si suñu beneen top. so that boo xool de ñun waxuñu ne UDP moo ko indi foofu noonu bu ñu fa demee waa dëkk bi ñoo jël mic bi ñu ne MPP ñëw neen fii bëgg leen jox 1000 machine on record MPP ñëw neen foofu noonu ñu taxawal fa grade ñu ne MPP ñëw neen foofu noonu ñu ne na développer vote for them soo leen ñu votalee MPP ji nga grade bi su paree lii after council bi su gagné toog bi dina continuer ñu def godorom fii waaye that can only happen su fekkee ne joxe ngeen seen council bi toog bi ñoom ñu tontu MPP ñu ne gis ngeen ndox bu ngeen nekk di naan fii area council bu nekk Mansakonko landi bi saane ak council bu gaañu fii ñoom ñoo tax ñu am lii waaye bu ñu waxee loolu landi bi saane di chairman bu jëlee maag bi pour tontalee mu ne depuis boo xool boobu noonu ak lamba street lights yi ak mil machine bi ñëw foofu noonu moom landi bi saane neither di council dañ advice seen boppa bul kenn propagate something that is belonging to the people maanaam ñii ñoom seen ñax la moo tax ñu elect leen foofu noonu landing is on record mu ne moo tax moom depuis lampa yooyu noonu ñëw foofu noonu mili machine boobu noonu ñëw foofu noonu booxol bi ñëw si dëkk boobu noonu musuta ñëw si dëkk bi wax leen ne ñun ñoo def lii fii because ñoom ñoo moom boobu noonu nekkut ñun dañ ñu elect rek pour ñu def loo xamante loolu moo war suñu ko defee da ngeen xool ñu accountable waaye gannaaw ne yéen a ko fi wax xamal le seen ñax la seen right la ñun war ñoo fi has politics he's on record everyone can see it so my lecturer Kurang to say ko MPP and UDP 69 that is quite different it's not the same so the overall ñun lu ñu fa def mooy ne suñu taxay foofu noonu because nit su moo mislead warloo ko xool muy mislead MPP fu ñu taxaw ñu bëgg a mislead connect Barrow to council ñun dañoo taxaw ñu connect
the central government to the current living standard of the people, if that's what they wish, and the corrupt activity of the central government, if that's what they wish. The same corruption is happening in the councils. Are you not seeing them? Local government, Mr. Nyang. The same corruption is happening at the council level. No. And unfortunately, you're not saying about it. If the moral standards are there at MPP, they will not talk about council's mismanagement, because council's mismanagement came through management of council, and management of council is purely appointed by the central government. Are you serious? So yes, of course. The CEO is appointed through local government service commission under the minister's authority. Okay, that will be a discussion. That will be a discussion so you for people another have day. no authority or moral authority to talk about council's corruption. No, I don't want to bring that up. Neither in this commission of inquiry will you stand here and say, this chairman or this mayor has been allegedly been corrupt. It's not there. One of your guys said the kettle calling the pot black. Do you agree with that? What? One of your members, MC Cham, yes. He said, talking about this corruption, central is corrupt and council is corrupt. It's like the kettle calling the pot black. Do you agree with that? Would you bring MC Cham's opinion for me to judge on? Your opinion is, why not? You are now bringing, are you not quoting people? Opinion. You are quoting, do you agree with that? No, I'm not a jury to judge within people's opinion. Do you agree with that? No, don't dive. Don't be a politician. I'm not diving. I'm telling you the fact. Here. No, I'm putting you're being a politician before here. you. There's an ongoing commission of inquiry. Am I not right? This politicizes. The people who are butchered before the public. When you politicize corruption, we can never solve it. And I think this is exactly what you do. You've been a politician with corruption. The minister appointed by the president. But he's been a politician with corruption. That's a big problem. No, you see, yes. blame. You see, Mr. Jeng, you talking to Haji. The blame. You see why Sabali ran away? It's because Haji is here. I'm on camera. What do you mean? Yes, of course, I'm on camera. What do you mean? How do you want me to judge that? You can go and ask himself. If Silvo can, I myself, I was on the battle zone with Saban. No, I'm asking you. He went there and say and mislead the public. I hold his hand and say his hand. Look. Saban is my mentor. I'm just asking. Saban is my mentor. In fact, he called me. I can tell you, he called me. But we knew each other, I can say, than anybody else. What do you know about him? No, not here. I'm just asking. I'm just putting it on public camera. that he ran away because of you. He ran away because. So if he runs away because of you, why? What I told him. What did you is tell what him? has been manifested and is what been. No, but that is not because you know the future. That is because you're saying what you want. Because you stood here on record and saying that you're going to win the 2021 election. Did you win? Did you win the 2021 election? I didn't win it because of. Why did you win? What happened? Because of the injustice and the corruption. When you lose, it's corruption. It's stolen. When you win, it's fair. What I want to close my. I just want to summarize and mark. Just to make it known to everybody that MPP and UDP, yes, there is no blood that is not connected. MPP is from the leader. Barrow is from UDP, but you always quote the Quran on things. I can tell you, Allah says, somebody living, alive, can get birth to a dead person. And a dead person can get birth to somebody alive. So Barrow is a dead body, a dead person from the UDP. We have nothing to do with him. We buried him. We have different ideas, different policies, and it's based on those policies and programs he dumped us because he don't want to take. No, he buried you. So we are not 6 and 9. He buried in fact, you. Sky and the earth. I can tell you. Buried you. Okay, just 2 minutes. I will give you. He sent you. But no. Suma deme kuman kirek. I will just ask you to mute your mic and we move. Spend the whole time about 6 and 9. Just now, they make feel guilty. No, that's a slogan. They feel guilty too much. But Luma Espegon, right? To conclude this debate, I was expecting that first question you make a fee more. They're gonna Dr. Mane of the UDP. Just a few weeks or a few days before the election, was talking about how 2021, right, agents of UDP were paid, right, to sell votes to the NPP. I thought that when Bojang said something happened, I thought he was going to elaborate on that. But then I thought that you would ask him, was this election free and fair, right? I think he's admitting
that it was a free and fair election. No. I know you were in fact my deliberation was following it. You won and it's still not free. I talked about inducement. By both I said sides. Inducement the on areas both we sides. tried to block, it was nearly impossible there. When we turn our attention to the area that they perceive as their base, it occurred there. Because inducement is always an electoral malpractice. But you are doing inducement also. Did UDP do You were doing inducement. You did that. You organized an Afra night. Why would you put together voters? I said, why would you bring voters Afra together at night night? is not done by us. Why? I said Who Afra did that? night is organized by the You NPP. were there dancing. You were there dancing. I was there to block. You were dancing. You were not blocking them, my brother. You were there doing the same thing as NPP. When the dancing came, Was Talib there? Mr. Was Talib there? Did they give money? Did the community members say give money? No, please. Let me put this thing. No time we get them. Talib is the UDP's national organizing secretary. Going to the world level to campaign. I mean national. Massembe is not outside Gambia. I know. But I'm not saying international. But we are talking about this is not national election. Talib is the national This is not national election. No, understand me. You have your local No, team. understand what I'm. You have your local team. Understand what I'm trying to tell you. have your local National team. elections are always been No, he went there with strategized this by position. the chiefs No, he that went are there with- overall in charge of He elections. went there to intimidate voters with this position, probably. the NPP campaign was exactly you mean like, equally, you are using like the your Matabali. campaign. No, the Ibrahim truth is, Sisa, it was the health minister, just who hold the land, position please, at- madam. No, I was saying, I asked a question to him whether the election, in his Who should opinion, ask him that question? right? No, I told you. So what I'm trying to basically, the Electoral Act is very clear on what is electoral malpractice. A single electoral malpractice, if seen by opponents, they can term it as inducement or katesunya. It included in that one, what must maming, it am for Tadina, what get me along campaign lungo, campaign kumaseda, Mansakunda, me along ruling party begele, the ogre that Italon do silokam, Eka Sate Kununko intimidate Kunalman Kateo fine a candidate in Silo Interdala. Hey, But find them Margaret. I told Bele, okay. That's not a The question is, was the election free? That's not a free election. I told you Was it fair? fair. That's not a fair election. Then you should call for the nullification of the results. Okay. Advocate for the nullification of the results if the election wasn't fair. No, but even Because the election wasn't fair, he's saying it. You see, Hagi is on record saying that the election Okay, wasn't all right, fair. now, Mr. Kurang, okay. no, So Mr. I think- Mr. Kurang, no, but it's Mr. fine. Kurang has said I thought- something very important. He said, I don't know, Mr. Ba, the unfortunate thing is, the resources invested into this, the UDP did not do it in the 2020 when the GDC candidate passed away. We wrote a statement saying we are not going to contest. In fact, we are going to endorse the incumbent. Because we believe the monies, the funds that supposed to be invested in that election should have been transforming the life of that person in that constituency there. Rather than me fueling my vehicle, going to that constituency to compete with somebody else. How many vehicles But did you take? My party did not participate in that, in that election. But this We only election, endorsed the candidate. you went with When the state resources. MPP When the MPP You went with on when state the resources. MPP spend millions. Government in that- subsidized you also vehicles. spend millions. That's fine. Millions. Yes, now that's fine. Kurang. No, you Okay. spend millions. You spend millions. Okay, all right. Yahya Jammeh All right, please, with please. a subsidized Segu vehicle. Jang, I'm please. talking about Segu. 2020. Yes, parliamentary. Mr. Swane. No, Mr. Swane, please. Even now. So we are not the All same right, as that's MPP. fine. We That's are far fine. from Okay, MPP. No, all you're right. definitely All right, not. Mr. Far Jang, from Mr. Jang, okay, all right. Kurang, that's fine. Bakri, am na loo bëggoon wax just quickly rek dama bëgg a move on. Yeah. leena laa bugg a firndeel rek reelal ko tamit ñu ñu fi toogee we are educated and I think we are political conscious unlike nekku ne dama disrespect ñe suma baaje ñu nekk in ñaani jaar waaye ñun ñëpp xam nañ politics buñ niit biir Gambia fii and I think suñu waxantee suñ diggante yàlla we are not yet at that level loolu we need to work on that because Mr. Swane wax na fii nii ne inducement has been done by the MPP for example ñoom den buñ liyee loolu they had to spend there until 4 o'clock in the morning to stop that Gambia war naa weesu foofu noonu léegi suñ politics fu mu war a toll mooy na candidate yi ñëw wax seen policy ak seen programme nit yi déglu leen then ñu tànna people based on those policies and programs soo gisee ñuy tooñ UDP suñ cautions lañ and am nañu reasons why ñu leen a callee 6 and 9 it's not just a slogan 6 moo jiitu 9 so all but day 6 bi dafa nekk 9
And we liked it or not, Barrow came from UDP. That's a fact. We cannot dispute that. Yeah, that's a fact. Barrow sit down on record. Mune, his political father in the Gambia is Alhaji Ousainou Darboe. He said that. That's a fact. No, Mr. Sawane, let me land. I'm quoting statements coming from your leaders, right? Okay. No. Hold on. Just allow him, please. Look. Yeah, but allow him, please. That's a statement that Barrow Sibopam Wahnako. Yeah? And at the time, Ousainou Darboe himself endorsed that statement because Mom Sibopam Wahnane, Barrow is his son. I'm not quoting people. I'm not just saying things for the sake of it, right? All right. Legi, so gise, nyune 6 and 9. Now, again, the other undeniable fact, Mr. Sawane, is from 2017 to 2019, we had a UDP government. That's a fact. Because all the key positions that were occupied in that coalition. Let me finish. You can. I'm not confused, Mr. Sawane. Sorry. No, sorry. You cannot say, Mr. Sawane. No. Hold on. No, Mr. Sawane. No, sorry. You are. No, the moderator have to guide us here because I will not accept that to go with. It was a UDP-led government. That's a fact. No, hold on. We have a coalition government, not a party-led government. A coalition government. You cannot confuse me. No. But Mr. This was a fact that's undeniable. When you were talking, I wanted to interject, and I stopped. I respect you for that. And I expect the same thing, right? Yes, I will do so. If you disagree, you can come and counter my disagreement. But the viewers are there watching. Let them be the judge. You cannot impose things on me. No, I'm not imposing. I'm clarifying. And I'm not trying to. No, sorry. You can have your chance to clarify. Right? Yeah, it can be as they say. They said you can interject. Hold on. You are saying your policies are different like unit. You cannot even different because 10% being about this agricultural investment is not a UDP policy. Do you know that? It's not. It's like a universal convention from Maputo. Exactly. So I did not. It is stated in our policy. Any government who ratified to that treaty, including the NPP government, should be honoring that. So your domumuna wande lolu is a UDP policy. It should be this government policies. Swinko defe, swinko defud, it's a matter of a question for people to argue with that, right? But kulane, right? Togal majolandewo nga har añ, then so hare añ dinga am añ. Man, from what I've seen, I'm not seeing a lot of differences between the NPP and the UDP. Right. Even the way you campaign, xam nga even Boresa Mbay dafa am façon yi daanu. Am na bore yoo xam ne da ngeen naa jàppante busul wante. Am na bore yoo xam ne da ngeen naa taxaw dóorante boxing. UDP ak MPP seen bore busulu la. It's same. It's not boxing. Thank you. All right. Thank you. All right. No, but now, yeah, but no, we want to move because time we get more, and then so after election time, the same thing. Si fofu la ñu dess. Ñu gis Baboucar Bahum, ñuy wax ne NPP supporter la comme nu ko gaay di waxe. Dat Baboucar Bahum mu am comment yoo xam ne def na ko jëmale ko ci Kiyang mu jur nag coow lu bare bari ñu bari wax ne lan la police yi doon xaar ba pour jàppuñ ko ba finally moom gis nañ mu bindoon tamit ci Facebook wala bi wax ne woolu nañ ko correction nañ ko ba béel nañ ko yu mel noonu war naa dem report yi soo wax jooju jur coow ñu dugalaat ci ki nga xam te mooy ASP Binta Ndiaye moom tamit dafa comment because moom foofu la bokk ci area boobu la jógee muy Kiyang comment yooyu tamit ba luñ jàpp mooy gis nañ ne police yi woolu nañ ko moom tamit di investigate di ko laaj ci correction yi si lu jëm ci réaction am so ñaari ba cool yi bëri na tey tamit IGP bi mu doon face media bi wax na si yu jëm ne Baboucar Bahum comme def na li nga xam ne mooy apologize na so that's fine ba pare du mel ni ku ko prise comme ni ko gars yi gisee mu wax ne ci lu mel noonu so gisoon nañ press conference bu mu njëkkoon a def moom bi mu nekkee IGP waxoon na ne du am kumba am ndey kumba amul ndey maanaam dafay tëddee njaxaanaay maanaam selective justice moom du am so ku saaga seen kilifa yi wala nangam loolu la ci war a fekk dina la ci fekk so yow ban jàngat ngay def ci affaire bi nu mu demee nii yëpp Baboucar Bahum ASP Binta Ndiaye response bi IGP joxe sooy noonu yëpp noo ko jàngate jërëjëf I think man li ma fa jànga mooy ne I think IGP that press conference bu mu defoon
moo gën a create all this attention dëgg la Baboucarr Bahum lu mu def to me is not civilized I don't know based on what type of motive la ko def xol bi moo tànga ëppa xaw ma lan moo ñëw si moom ba mu wax loolu waaye I believe in freedom of expression yes freedom of expression waruloo saaga nit waruloo kii dara la xam ko président since 2 o'clock ñun amuñ courant ba léegi so générateur bi moo nekkoon di dem te xam ngeen générateur bi fuel moo ko yóbbu and then suñ soole bi tamit moom dafa fay bu yàgga so générateur bi moo nekkoon di dem so loolu moo waral lii so ñu ngi jégalu ci loolu bu baax a baax xam naa tey programme bi so nuñ ko bëggee woon yëpp du mën a possible noonu foogoon naa ne sax bii mooy nekk suñu laas suñu réew bi after weeru koor boot dinañ jéem a xool nu ñu waxtaanaatee dal ba xam because tamit yéen am na lu bari loo xam ne dañ ko war a def ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan so ñu just quickly rek before batterie bi nga xam ne moom la ñu dem balaa moo jeex so Mr Suwane dama bëgg rek nga ñëw briefly rek si case ki nga xam ne mooy Bahum. it's unfortunate comme li may wax ne it's unfortunate that IGP bi wax defoon na statement ne rule for one is supposed to be rule for all waaye that was based on moral conduct of the citizens si man loolu tax askan bi jël a bigger attention when Bahum seet ko waa Kiyang yi Barrow def li mu war a bàyyi ñoom ñu dey ñu dugg si safara xam nga askan bi jël ko de ko ne is so disrespectful to the community there ba police bi mooy Binta Njie tamit wax as a native of that area which to me the IGP today tey dégg naa press conference am bi moom di wax ne Bahum lu mu def noonu baaxut waaye ne gis na Bahum apology bi mu def la that's a goodwill gesture loolu to man that is too much so for me legally it might be something else moom ñu xam loi bi ñoo gën a am waaye it might be something else pour prosecute Bahum si loolu waaye morally ñu ñëpp xam ne the conduct is unacceptable so balaa ñuy dem condemn the police officer for expressing her apolitical because the statement is too apolitical by Binta Njie statement bi laalu dara si politique lu mu laal mooy national security politique ak façon wax yi lu mu si dee yaax ak lan la ñu war a def balaa yaaxu boobu noonu ñëw jigéen bi si loolu la wax so balaa ñoom ñu kool ko si internal disciplinary foog naa IGP warut a faatee ne pour ma dugal ko warut a faatee ne 2021 fii police officer because moom conduct bi daf ko connect si the general orders and the police internal regulations loo xamante ne loi yooyu noonu ñu fa waaye police génn leen fii ñu shoot fire a tear gas on UDP supporters after the 2021 election so ñu dem record a video police they don't condemn it in fact the journalists when they contacted they only confirm it but up to now nobody knows that whether they are disciplined or not kenn xam man de xaw ma so IGP Sanyang tamit after Barrow MPP win 2021 bi jëloon na nag tay boobu noonu IGP la Ablaye Sanyang mu jël nag ak saaku maalo ak sebule ñu bari jox MPP Brikama branch bi jox leen pour seen victim circulation bi so if the general orders and the police rules and regulations are restricting them to participate or interfere in political activities or rhetorics, I think those are the things that they should have condemned, rather than somebody who is trying to raise awareness on this sensitivity of political rhetorics that can cause public or civic unrest. ngay dem ngay koson kooku noonu di ko wax ba génn si public bi di ko condemn man IGP war ko def loolu so it totally shows that what Barrow tells the MPP supporters at one of his rally during the 2023 local government election mooy ne nañ génna ñu attaque opposition si ngir ne police IGP bi wala économique ñoom ñoo amee doole bi si police yi ñoo amee police yi ñoo amee armée bi ñoom ñoo amee économique bi loolu moo nekk di feeñ bi so to me IGP bi action bi towards both Bahum and the ASP Binta Njie is definitely in support of what the president was saying. So it's unfortunate. Though legally, I'm not going at that side because I know freedom of expression, every citizen has that. So it is based on the person's conduct that people might judge on. All right, just quickly. So just now, Mr. Bahum Binda on Facebook. Actually, I think I was one of the first people who saw it. But man lolu ñaawlu nako te li tam ma wax lolu yes you can have your freedom of expression but you know
don't come after an entire community, don't come after an entire nation of people, don't come after, for example, an entire group of people just because you're happy with a particular outcome. The people of Kiem Massembe expressed their democratic principles. And it was satisfying to see that President B congratulate the winning candidate and the winning party. Bahum lum def lolu nonu is not a representation, I believe, lu President B gom and mom waruto na def lolu nonu. While fuma danal suma wapi moy Gambia nañ bayyi kuma bu am ndey ak kuma bu amul ndey. Gis nga lu ñaaw su hapune ñaaw na nañ ko admit waaye bii moo ñaaw bale moo ñaaw bii freedom of expression na bale yabaate la nañ bàyyi loolu te loolu laa gis muy happen si dëkk bi gis nga lu bon su happunee nañ condemn yëpp te I am on record ñëpp xam nañ ma man lu bari loo xam ne ñu ngi ko wax tey condemn na I can count 5 incidents yoo xam ne I maintain the consistency and I ask for young people to do the same thing. But kumba bu am dey kumba bu amul dey nañ ko bàyyi si dëkk bi loolu baaxul. So ASP Binta Njie moom. Si ASP Binta Njie well anga man I'm not legally schooled to know na lum def is within and I also don't know the police regulations or don't know even what the GO says about it. But so dee lum def is against the rules, I think it's appropriate for the police to hold her responsible. But otherwise today if it's just about an emotional issue, sentiments, boobu dañ ko war a tegee boor waaye su ma si buggee wax dara dinaa fen because xaw ma ko definitely. Mr. Boja. Jërëjëf Mr. Bahum lu mu def is wrong moom kay I want to believe and I'm really convinced there is no single person in the Gambia ku nga xam ne Mr. Bahum saagut ko why boo jëmee Kiang you have a sample of 500 people I can tell you 50 people in Nyomi are related to those 500 people. That's the nature of the Gambia. Man, me, even though at the time I was not in the same, I've never been a friend of Lamin Tamba on record, whatever. But during the political whatever, we contacted, we skinned and so on. And we were not in line. But mom, my press conference, Malifin, Sagana man, and accused Lamin Tamba Mon is behind this idiot and stuff like that. But what that tells you is he's not cultured. And you know what? There is no worse thing than burning somebody. That is why new janga ñu ne punishment si aduna burning bobu yalla dafa ko gisa pour bopam to human beings. Like if you have somebody who is wishing hellfire for people, that guy is the worst. So key should not be somebody that the party should entertain because key mu ngi def li. That is why it's difficult because mu ngi yahal even President Barrow momu campaign. Because you're so loose, you have people within around you. They are confirmed supporters. You get what for so yini. Di wa aferi Jahannam. Bunga hamne is the highest punishment. So that is just I cannot understand. NPP, in fact, the minister are there. Fabusane and others. This is Samates. Exactly. But the thing is, I mean, correction bi moy kon lutax IGP wara xaar ba askan wi yeb di wax est ce que affaire bi du doon démé nenen bu fekkone NPP mo wi non somebody from UDP example wax lu mel non ndax IGP dina doon xaar ba public bi this public outcry du ko daan xaar public tamit du ko daan xaar garmi mota no mota du ko daan xaar because history is there to show us that was not the way they operate. Gis nañ fi lu nga xamne nit ñi lu ñu wax ay sing for Sonko more than 72 hours ay yoy non. So that is the history that we see and we can only base it on that. Okay. Lu fa nekk moy Binta lu mu wax man I support it. Wa ndax Binta war na wax lool mom tamit. War na wax lool nonu. Lu ta mané ma war na wax lool nonu. Lu way Gambia ne. The constitution of the Gambia. Anyone ku ko bëgga betray wala nga yaaxa any citizen am na right moo tax man su ma jógee tey nii mun naa sue the government for violation of the constitution. So lii ku ko nekk di def dafa violate constitution bi parce que mu ngi assi threat to our national unity, threat to our culture. It's a national security issue. Te Binta dafa train when it comes to security. Mu ngi jo opinion am regarding area bu mu am training. Te nekku ne si uniform la nekka wala mu sol uniform wala ma ngi because of police. No. Binta mu ngi def duty am as a citizen mu defend the constitution which is bigger than whatever you call GOs or internal whatever. If there is any contradiction between internal procedures and whatever loi bi mu wax you forget about the internal. All right. That's the truth. All right. Yes, Mr. Ba. Jërëjëf Garmi, to be quite honest, gis naa lu mu binda
gis naa lu binta binda ñun Gambia réewi respect ak teranga lañ fi am we can have differences but we should not get to that level baaxul nun def dafa jéggi dayo xale doo toog nga saaga gox yëpp te ay kilifa moom fa parce que nekkul lu mu wax yi fi safara rek soo translaté lu ungrateful men si soose si olof lu pol dafa nekk saaga bu ñaaw te loolu waruñ koo entertain te baaxum tamit dafa nekk koo xam ne am na man mus naa post lii almost 2 years ago ñaareel daf dee binda waaye du dee am benn conséquence constitution bi na dafa wax ne ñun ñëpp ñoo am si benn bi when someone is wrong binta lum binda man gis naa ko and I've don't seen anything wrong there ba muy warrant this reaction from the police command. Yeah, just quickly Mr. Kurang gis nga solo bi moo nekk di alam noonu. Yeah. I mean coow bi bari na foog naa su fekkee ne loi mu ngi am si réew loi moo war a dox su fekkee ne nit wax na loo xam ne comme Baboucarr lu mu wax te break na loi loolu kenn warut a jarut wax sax loi bi dafa war a go into action parce que man Baboucarr xam naa ko tey xam naa ne su defee loolu moom sax dina accept ne what he did su fekkee ne teg nañ loi bi su boppam he will know that is what is should happen police moom service rule def because su fekkee ne constitution bi doy na kon service rule du am waaye soo gisee constitution am na ba pare